E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de The Outer Worlds. Eu sou o Kiran, Capitã Star-Skunk, e hoje a gente está resolvendo um assunto de família. Tucker Needham, precisa de presunto, fugiu de Angra Estelar há algumas semanas para se juntar aos Iconoclastas nas Colinas Âmbar. A mãe dele, Agnes, está disposta a me pagar muito bem se eu conseguir encontrar o filho dela e convencê-lo a voltar. Vamos procurar por Tucker Needham nas Colinas Âmbar. As Colinas Âmbar são um assentamento que abriga os Iconoclastas em Monarca. Se Tucker Needham tiver sobrevivido às viagens, é lá onde a mãe dele acha que ele estará. E os Iconoclastas são um grupo que, diferentemente da IEM em Angra Estelar, acreditam que a forma de lidar com o Conselho e a forma como eles trataram Monarca, Lua de Olimpo, é através de um conflito armado e direto. Sanjar, líder da IEM e de Angra Estelar, está tentando negociar com o Conselho para conseguir fazer com que o Conselho aceite eles como parte do Conselho de novo e eles voltem a ter coisas como infraestrutura, que é o que eles estão perdendo. Já o Graham, líder dos Iconoclastas, discorda de tudo isso. Então vamos lá. Sejam bem-vindos às Colinas Âmbar. Eu sou o Kiran e essa aqui é a minha tripulação. Nioka, a gente foi para a Ellie. Ellie? A Ellie sumiu. Cadê Ellie? Ellie, aí está você. Tudo bem, Ellie? Eu posso ver em seus olhos. Ela está bem. Maravilha, porque a gente veio pra cá pra poder resgatar o jovem Tucker. Olha que bacana aqui dentro, hein? Eles montaram um lugarzinho maneiro, uma cidadezinha pra eles. Eu achei, pô, da hora. Eu disse que montar uma cidadezinha pra mim seria completamente diferente disso, mas enfim. Essa aqui é... Well, hello. Olá. And welcome to the home of the Iconoclasts. I'm Rose. Please, take a pamphlet. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the Iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting. We're out of pamphlets. Gosh, blast it. Você tá me oferecendo um panfleto que você não tem? I'm so sorry. It's a habit, I suppose. We used to have plenty, but we ran out of paper and ink. Ever since the corporations left, it's been hard to come by the basics. But you know what we do have? Freedom! This is the only place in Halcyon you'll find it. No corporations, no shackles, no problems. Você deve ser recepcionista, não é, Rose? Sem problemas? E quanto aos Raptidons? Ou saqueadores? Oh, those are just hurdles. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. Saquei. Ei, antes de eu ir, eu tô procurando por um tal de Tucker, você viu? The new boy! Yes, he's quite clever. He took to our teachings very quickly. Last I saw him, he was headed into one of the buildings up the hill. Valeu, Rose. Sua ajuda foi muito boa. I ought to mention, the Iconoclasts are loyal folk. Treat them right, they'll do the same. Turn on them, they'll open fire without a second thought. Show, Nioka, eu vou lembrar disso. Então eles são perigosos. Maravilha, a gente vai encontrar o Tucker aqui, com certeza. Tucker tá pra lá, a gente se lembra muito bem, tinha alguém que morava aqui que a gente ajudou um tempo atrás, que era Huxley. Lembra da Huxley? Então Huxley é maneira. Ela tá aqui em algum lugar, eu não sei aonde, mais tarde a gente vai procurar por ela. Agora a gente vai direto falar com o Tucker. Tucker precisa de presunto. O que se passa na cabeça de um garotinho pra fugir de casa no meio de um planeta infestado de Raptidons, saqueadores e piscinas de enxofre e outras coisas que poderiam acabar destruindo ele? Quem é esse cara? Tucker Needham. Ele tá fazendo aquela parada dos Gunners que um cara sobe nos ombros do outro e eles botam um casacão? Tucker, você não é uma criança? Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? Capitã Star-Skunk. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? Tucker, você é o garotinho da Agnes de Angra Estelar? I am not a little boy. Haven't been one for decades, no matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? I hope she'd accept my decision. Do jeito que ela falou, pareceu que você estava em perigo. Me pediu para resgatar você. According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life, she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Mantisaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptidons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Olha, correr dos problemas é coisa de covarde. Você precisa enfrentar ela e mostrar que cresceu. Show up with a bottle of vodka and some real good cusses. That'll show her how much you've grown. Then she'll think they've brainwashed me into some kind of hooligan. As far as she's concerned, if I make any decision that's not aligned with hers, someone else convinced me. She doesn't want to see me as anything other than her baby boy. Why would I go back again? What'll be different this time? Você sobreviveu fora de Angra Estelar por semanas. Mostra pra ela as habilidades que aprendeu. You're right. I can do this.
I just need to stand my ground and make her see she can't control me anymore. No one can. Isso aí. Senti firmeza. Tucker agora é um menino crescidinho. Vai lá, Tucker, manda ver. Mioka, ela é minha médica, vocês viram o conselho dela, né? Aparece aí com a garrafa de vodka. Conselho de médico. Sempre bom poder aumentar um pouquinho o nível de pistola. Eu vou colocar bastante dessa vez porque a gente tá quase chegando no 150. Eu vou te dizer o que é 150. Virtuoso. Acertos críticos ricocheteiam e acertam outro inimigo. Ou seja, você dá um tiro na cabeça de um cara, a bala sai voando pra fora da cabeça explodida dele, explode a cabeça de outro cara. Isso é maneiro. Por isso que a gente precisa de mais níveis em pistola. E eu não esqueci o episódio especial aí que eu falei que a gente vai poder assistir House John Helen, Helena de Monança, e o mistério do assassinato em... Nossa, eu fiquei preso na pedra. E o mistério do assassinato de alguma coisa, ela é uma detetive. A gente vai assistir lá na nave, vai ser um programa incrível, maneiro, episódio especial, show de bola. Vai acontecer logo, assim que a gente terminar nossos assuntos aqui em Monarca. E aí, pessoal, revolucionário. Os iconoclastas são revolucionários. Aquele não, ele é um arroceiro. Arroceiro iconoclasta. Revolucionário iconoclasta, revolucionário iconoclasta. Tá vendo só? Você devia ser mais igual aos seus amigos, ser mais revolucionário. Inclusive, já que eu tô aqui, deixa eu fazer uma pequena revolução rapidinho. Pera aí. Quase lá, 360 graus. Perfeito. Agora eu também sou um revolucionário. Muito bem, vamos procurar o Graham. O Graham é que manda nessa parada. Foi ele que mandou aquela transmissão que eu recebi quando eu tava chegando aqui em Monarca pela primeira vez. That's just the way of it. We gotta earn our keep out here. That don't mean we ought to be following her into the jaws of a mantis. You'd rather sit on your thumbs and starve? No. All I'm saying is she gotta be more careful throwing away lives like that. Exatamente. Pra lutar pelas suas causas, planeje com cuidado. Fiquei preso numa caixa, viu? Isso foi falta de planejamento. Tropeçar nas caixas dos outros. Bom, aqui não tem cara de que é onde o Graham moraria. Fica um lugarzinho mais aqui pro alto, né? Mas será que é o suficiente? Será que ele tá aqui? Talvez ele esteja aqui. Opa, com licença, senhor. Boa tarde. Cara misterioso, tipo Mandaloriano. Acho que tá meio vazio. Tem alguém aqui em cima? Boa tarde. Graham. Yeah. We felled it, mind. But we lost 2 runners and 5 gun hands. A total failure, then. So much for the ruins. And hell only knows where the Vanoys are. They never showed. I'm sure they're... let's talk later. It seems we have company. Pode crer que vocês têm. Eu tô aqui, hein? Não sejam rudes, não me ignorem. Você é Graham, o cara da transmissão. É uma honra. A stranger comes to our home. If you're looking for a path to walk, you've found one. If you're looking for a teacher, I am one. Welcome to the Iconoclasts. Me disseram que você estava sem panfletos. É uma pena. Ah, yes. The first step to accepting the truths of philosophism is to open your heart to its wisdom. I've found the written word to be quite effective in helping people do that. But alas, the eternal truth hasn't been generous with the paper and ink. Now, why have you come? Me fala dos iconoclastas. The Iconoclasts are free folk. We live under our rules, motivated by our own beliefs, all petals on the same flower of enlightenment. Meanwhile, the board strangles the will of its workers. It is the penultimate exercise of a poisoned society where people are enslaved by a corporate ladder. We seek to replace their way of life with ours. Philosophism is the key to unlocking their shackles. E é por isso que o Conselho isolou o Monarca? Oh, yes. Gunships hover in our skies, ready for the day they decide to come to our doors waving banners of war. The perception of visionaries is often tainted by the lies of their oppressors. A sad state of affairs, to be sure. All right. Quero saber mais sobre seus ensinamentos. Awakening is available to all whose minds are ready to accept it. What would you like to know? Bom, por aqui a gente escuta a palavra eterno com bastante frequência. O que é isso? The eternal. We are all part of the consciousness of the cosmos. Each of us plays a tiny role in the universe's continual journey toward understanding itself. You and I, and the rats and the mantis swarms. Divinity is in us all, and the eternal is that divinity. Até a OIC, os membros dela também são divinos? Everyone, regardless of ability to believe, is another facet of the universe contemplating its own existence. Tá, o que você quis dizer com despertar? The point of no return. When your mind fully opens to the eternal truth. Every philosophist experiences it along the path to enlightenment. For many it is the first brush with the cold of death.
when they realize that all of their lives have boiled down into the single truth of that moment. Mine was witnessing my friend and colleague transform into the very evil we sought to combat. Now he runs MSI just like the overlords before him. Para despertar é preciso estar dormindo? You know, you aren't the first to make that joke. E você acredita num criador? Not in the sense of a single entity, fashioning the universe as a whittler fashions a flute. The universe came into being over time, organically, naturally, and without purpose. In that sense, I suppose you could say that, in the interest of finding its purpose, the universe itself created all living things. Quando eu me perco, aí eu desenho um mapa. I'm troubled by how well you two get each other. You are uncannily observant. Deixa pra lá. All right. Não sei se você me ouviu direito, eu falei deixa pra lá. Why have you come? Eu vou nessa. Foi divertido conversar com o Graham. Cara maneiro. Talvez eu tenha mais motivos pra voltar aqui e conversar com ele mais tarde, mas por enquanto foi bom a gente ter uma boa ideia do que acontece aqui e quem é o líder dos Iconoclastas. Certamente tem umas missões de facção que dá pra começar aqui em algum momento e a gente vai, assim que a gente completar o que a gente tava fazendo, porque o episódio de hoje tem que terminar com a gente indo falar com a mãe do Tucker, a Agnes, ver como é que terminou a quest dele. Na verdade, eu vou até ver qual é a missão que tem aqui, rapidinho, antes de a gente ir embora. Graham, fala aí. Ah, Nyoka. My people miss your hunts. Você vai cumprimentar a Nyoka? Ela tá aqui do meu lado, foi eu que disse oi. Coisa, Graham. Tá legal, eu só tô procurando maneiras de ajudar as pessoas daqui. Posso fazer alguma coisa? A great many things, in fact. We could always use a hand rounding up supplies. Or... Now here's an idea. There's an old printing press I've been trying to get up and running. Ah, parada dos panfletos. Pera aí, uma impressora em Monarca? Oh, yes. Many facilities lie abandoned in the wilderness. I believe the press could be operational again with a little elbow grease and luck. Will you aid us in our cause? Claro. Wonderful. I requisitioned replacement rollers for it some time ago. Huxley should have delivered them yesterday. Speaking of which, where is Huxley? You bought rollers? You haven't even cleared the wraps out yet. What are you doing wasting bits on... Forget it. Huxley's still recovering. She won't be up for a run for a while yet. It seems we're out a runner. If you intend to help our cause, I'll ask you to meet our MSI supplier in her stead. Huxley, a corredora das ruínas do norte. Eu ajudei ela a sair de lá. So you're her mysterious savior. She sings your praises. That girl and her songs, so eager to learn, so bright-eyed, so tone-deaf. Eu achei que ela fosse uma porta falante, ela ficou ofendida. Peraí, mas a IEM fornece pra vocês? One of our sympathizers, a woman named Carlotta, periodically buys goods on our behalf from Stellar Bay's store. Stellar Bay has caught on, but they remain friendly, though the goods now come at a considerable markup. E cadê o fornecedor? She meets us in the ruins of Bayside Terrace. From our compound, follow the road north. Tudo bem, eu volto. Wonderful. While you're at it, I wonder if Carlotta still has those high-capacity cartridges? Grab a few, will you? There should be some funds left over from the last shipment. We can use them to copy and modify radio serials. Yes, not just magazines, but their precious dramas. Unbelievable. I hope I don't have to tell you this, but if there is extra money, would you mind buying, I don't know, food and medicine? Graham, if you need me, I'll be in triage. Graham, tu tá vacilando. As pessoas aí precisam de remédios e comida. Mas beleza, vambora. Vamos lá encontrar... Eu acho que eu posso passar a procurar a Huxley primeiro. É rapidinho, né? Ela deve estar por aqui em algum lugar. Huxley. Onde estaria minha amiga Huxley? Talvez aqui. Aí onde estava o Tucker. Ela deve estar por... Ahá! Ali está. Huxley. Ei, Huxley, lembra de mim? Oh, hello. Good to see you again. E aí, firme que nem gelatina? Well, on the way back, I twisted something in my leg, foot area. Where does my foot end and my leg begin? Wherever that is, it hurts. I'd offer to take a look, but you should milk that for as much R&R as you can get. Oh yeah, good thinking. Maybe once it's all healed up, I'll go find that rock again. So, no runs for me for a little while. Time to kick back and relax. Ele é uma excelente médica, por isso que eu trago ela comigo. E nada de chutar, imagino. Huh? Why? Por causa da perna? Oh, ha.
You're funny. Capitã Star-Skunk se orgulha de ser engraçadinha. Mas e aí, como é que foi que você machucou a perna? I did a dumb thing. I was trying to get away from a terror ray. Usually, you can just get a ways from their nest and they'll stop following you. But this one was really persistent. Chased me for, I don't know, forever. Scratched me up black good. I barely got away. Then I tripped over a void damn rock. A rock! Not even a slippery one. E você vai ficar fora de circulação por quanto tempo? Till it stops hurting, I guess. Zora says I'll be fine in a month or so. Poxa, sinto muito. Te vejo por aí, Huxley. Maravilha. Agora de volta pra Angra Estelar. Vamos lá, tripulação. A tripulação da falível é maravilhosa, né? Ellie, Nyoka, vambora. Vamos voltar pra Angra Estelar pra falar com a Agnes Needham, que ela precisa muito de presunto, e ver o que aconteceu com o jovem Tucker, se ele conseguiu se adaptar. Never change. Ah, cidade Folks in maluca. Amber Heights always manage to find a bottle or two of the good stuff. Keen scavengers, I tell you. Ah, palavras. Muito bem, então vambora. Esse cortador de plasma é lindo mesmo, hein? Estamos de volta em Angra Estelar. Aqui está, Agnes precisa de presunto e Tucker precisa de presunto. E aí, se adaptaram? Tá tudo bem com vocês? Oh, Captain, you did it! My little boy is back, safe and sound. Tell the Captain how grateful we are, Tuck-Tuck. Mama, I told you that I'm not staying. I just came back to talk to you about why I left. Then I'm going back to Amber Heights. Oh, we'll get that silliness sorted out. You're safe here with me, and that's how it's going to stay. Isn't that right? Você falou de uma recompensa por trazer o Tucker pra casa? I did, didn't I? Suppose I can't expect you to just be content at a good deed done. No? Well, all right. Here, kind stranger. This is every bit I've scrimped and scraped for years to save. But it's more than worth it to have my Tuck-Tuck home safe again. Boa sorte aos dois. Mas que alegria, hein? Você conseguiu, hein, Tucker? Voltou pra casa. Tô muito feliz por vocês. Bacana, assuntos de família tá resolvido. Certamente seria muito esquisito se eu tentasse me meter nesses assuntos e tentar convencer ela. Tratar ele igual gente grande. Ela provavelmente não só não ia me pagar, quando ia me expulsar da casa dela. Mas tudo bem. Estamos aqui de volta. Ellie, Nyoka, estamos todos juntos aqui pra agradecer vocês. Muito obrigado por terem assistido. Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Não se esqueçam que deixar aquele like me ajuda pra caramba. E comenta aqui se vocês preferiram desse jeito do que o episódio anterior. Eu sei que o som ficou um pouquinho diferente. Agora eu tô tentando acertar esse som. Acho que esse talvez tenha ficado um pouquinho melhor. E a gente vai junto tentando acertar. Mas a série não para. Essa é uma das minhas favoritas e ela vai continuar. Então, um abraço e até a próxima. A gente se vê lá.